Dzień dobry, dobry wieczór. Tutaj Jadejtowy Mistrz, a oto kolejny odcinek Powrotu do przyszłości. Jesteśmy w trzecim epizodzie. Kontynuujemy. Zobaczymy streszczenie wydarzeń. Marty nareszcie odnajduje obywatela Browna, zamkniętego za bramami przypominającego twierdzę gmachu sądu, sęk w tym, że nie może dostać się tam bez umówionego spotkania albo jakiejś sprytnej sztuczki. Marty spotyka również Biffa, który jest teraz dziwnie bierny i uprzejmy z powodu programu Obywatel Plus, do którego się zapisał. Biff opisuje, w jaki sposób udało mu się bez kolejki spotkać z obywatelem Brownem, złamał zasady, wiele zasad. Jennifer, skończywszy roboty społeczne jako karę za wandalizm, rozstawia się w uliczce, żeby rozpocząć pracę nad kolejnym arcydziełem. Marty, który ledwie może zwrócić na siebie uwagę, zostawia ją w spokoju, żeby ochłonęła. Na chwilę po wyjściu z powrotem na ulicę, Marty mało co nie zostaje przejechany przez swoją matkę w wózku golfowym rodziny McFlyów. Lorraine McFly, wyglądająca na nieco pijaną, śpieszyła się na swoją służbę obywatelską, zostawia więc Martiemu kluczyki do wózka i wiadomość dla jego ojca George'a. Okej, czyli Lorraine się nie zmieniła pod tym względem, ma problemy z alkoholem, bo właśnie mama Martiego była alkoholiczką i to się tutaj nie zmieniło. Muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o ten epizod, to czuję się troszeczkę zmieszany przechodząc go, ponieważ on ma zupełnie inny vibe, zupełnie inny klimat niż te poprzednie, jakoś taki jest, nie chcę powiedzieć, że przytłaczający, nudny, ale odchodzi trochę od klimatu Powrotu do przyszłości, mam takie wrażenie, ale dobra, może nie oceniajmy go przed skończeniem, ale na razie taki jestem, trochę mam do niego podejście takie, wiecie, z dystansem. Okej, mieliśmy się udać wózkiem golfowym do swojego ojca, bo dostaliśmy coś, co musimy mu przekazać, ale jeszcze zanim to zrobimy, przejdźmy tutaj na drugą stronę, bo jedna rzecz mnie zastanawia. Tutaj mamy bar. Zobaczmy. Czy to jest chłopak? Can't you read? Oh, it's you, McFly. Leech? Hey, my bad. I should have wrote the sign in Latin, just so you'd understand. What sign? Outway to Unchley. Now eat it, Bay, and let me catch some Z's. Okej, zabrał dzwonek. To jest chłopak Jennifer, którego nie lubimy i będziemy musieli pokazać chyba Jennifer, że jesteśmy od niego lepsi, tak sądzę. Dobra, wróćmy do tego, co mamy jeszcze zrobić. Moment, a tu można sobie przejść? Nie, nie można, dobra. Zwiedzanie samodzielne, dobra. Bardzo dużo rzeczy się tu zautomatyzowało. Ruszajmy tym wózkiem do naszego domu. Elektryczny samochód. Well, it's not the truck, but I guess it'll do. Marty już nie ma swojego samochodu. Swojej terenowej Toyoty chyba? Tak? Pick-up? Jakieś taśmy na domie? O, kamery, no proszę. I don't know, John. Isn't this illegal? What isn't illegal in Hill Valley? What if Citizen Brown's watching? Don't worry, nobody can see us here. He's a peeping Tom. Ah! Dad, try to warn your old man the next time, okay? O kurde, to ja to widzę, że jest grubiej. Zostaje ograniczana wolność obywateli. Są kamery, wszyscy są obserwowani i dużo rzeczy nie wolno... O Jezu, przesadził ten doktor, naprawdę. Pamiętaj, czemu tam są taśmy? Drzwi wejściowe. Attention, citizens! This domicile is in violation of Civic Ordinance CZ-36 and has been placed in protective quarantine until corrective measures can be taken. Please back away from the house and have a nice day. What the hell? Don't violate the perimeter, son! Dobra, pogadajmy z ojcem, bo nie wiadomo o co tu chodzi w ogóle. That wasn't a note of... I saw Mom downtown. She told me to give this to you. Thanks. Say, what gives around here? Ah, you know, the usual. Keeping tabs on Hill Valley through my trusty bank of monitors. Always on the lookout for some interesting footage. Jakiego materiału? Czego szukasz? Po co to robisz? Dla kogo pracujesz? Czego szukasz? Interesting. What do you mean interesting?
What kind of silly question is that? I've been gathering candid documentary footage for Citizen Brown's promotional videos for over a year now. I know your mother doesn't approve of my work, but wait a minute. You say you saw Lorraine? 11 to 12 hair salon, 12 to 12:20 lunch at soup mo counter, cream of asparagus with crackers. What was that? You know your mother's problems. If she slips up again, it could mean demerits for the whole family. There she is, polishing the statue in the park. Just like the schedule dictates. Oh, then everything's fine. Good. Unless... How was she when you spoke to her? Lucid? Sober? Prawdopodobnie była podpita. Mama jest alkoholiczką. Nie będę donosił, mama. Jesteś apodyktyczny. Nie, no nie będziemy agresją kierować. Zapytamy. Whoa, Dad, what are you telling me? Are you saying Mom's a drunk? Shh. I don't know for sure that your mother has relapsed into her old ways, but she's been acting very odd lately, almost as if she didn't like my constant supervision. Confidentially, I suspect she's got a flask hidden somewhere, probably very near the spot where she's working right now. Do me a favor, son, will you? See if you can worm the truth out of her. She won't confide in me, but she may be less guarded with you. Double rations this week if you help your old man out. What do you say? That's a good boy. Okay, Dad, we need to talk. Zachowałeś, kiedy wszedłem. What were you hiding when I came in just now? Hiding? I don't know what you're talking about, son. Come on, I saw it. It was a videotape, right? I might as well tell you. After all, you'll be 18 soon. Tell me what? Hill Valley under Citizen Brown is not quite the contented town you were led to believe it was. Żartujesz? You're kidding. This isn't a criticism of the great man himself, of course, or his sainted wife, Edna. No one's worked harder than they to apply the most advanced social planning techniques to our municipality. But, What? confidentially, not everybody appreciates it. A great many citizens, perhaps even the majority, actively resent the Brown administration. They don't say so publicly, of course. But in private, well, just listen. I tell you, Bert, this regime is a joke. They're all laughing at us over in Fairfax. A toast to Citizen Brown. May his beloved courthouse be struck by lightning. Shh, Agnes, you're awful. Are you coming to the town square, Lester? Citizen Brown's about to give another speech. Citizen Brown can kiss my hairy... Well, you get the idea. It sounds like people can't stand what the Browns have done to Hill Valley. Not everyone. Only around 50%, maybe 60. Does Citizen Brown know? He should. Whenever I send copies of my raw footage to the Public Relations Department over at the courthouse, I get a memo telling me how much Citizen Brown thanks me for my service. But how could he see those videos and not do anything about it? Maybe you should take your tapes directly to Brown. Oh, I don't know about that. I mean, sure, he might appreciate my bringing these problems to his attention and reward me for my public service, but then again, they say it's never wise to be the bearer of bad news. O kurde, znaczy można było się spodziewać, że obywatele nie będą zadowoleni z jego rygoru, no ale on poniekąd ogranicza ich wolność, więc to też jest słabe. Zapytaj o mamę, zapytaj o siebie, zapytaj o tatę. Chodzi o kogoś, kogo obaj znamy. Jest za dużo tych opcji dialogowych. Zapytaj o Hill Valley i jego zasady. To jest grane z domem. Co jest grane z domem? What's the deal with the house, Dad? I don't know how to tell you this, son, but while you were away at your mathemagic competition, our house got slapped with a CZ36 violation. What? I know, it's so embarrassing. Your mother's mortified. She works so hard to keep a clean house, but those dust mites are so hard to keep down. Wait a minute, we can't go into the house because of dust mites? Well, not until they send in the cleanup crew. This is ridiculous. Thank goodness they let me move my office out here into the garage. Okej. Co jeszcze możemy? Roztocza kurzu? So, when is this dust mite problem gonna be solved so I can get to all my stuff? Well, the cleanup crew said they'd probably get around to it by tonight, but they're kind of backed up, so I wouldn't expect them until tomorrow morning. Tomorrow? Where am I supposed to sleep? I got it all covered, son. We're gonna camp out back just like we did when you were little. Okay, this timeline is officially a nightmare.
Jestem tego samego zdania, Marty. Też mi się nie podoba ta rzeczywistość, też mi się nie podoba ten epizod i te zmiany wszystkie, ale może ma tak być. Zapytaj o mamę. It's about Mom. Co z nią się stało? Zastanawiam się nad programem Obywatel Plus. She's thinking about signing up for the Citizen Plus program. Is she now? You're not gonna let her go through with it, are you? Well, from what I hear, it's a fairly drastic procedure which completely reshapes the subject's personality. On the other hand, if Citizen Brown recommends it, it's gotta be a good thing. Okej. Co się z nią stało? How'd she get to be such a mess? This isn't how she is in my perfect world. You're right, it's a real puzzle. Because of course we both know Hill Valley is a perfect world, but for some peculiar reason, the harder I try to get her to conform to the rules, the more she slips up. Okej. Zmieńmy temat. Something on your mind? Zapytaj o tatę. So about you and your, work. Shoot. Powinieneś być pisarzem science fiction. You're supposed to be, I mean, wouldn't you rather spend your time writing, say, science fiction novels? Science fiction. I did mess around with it once, but that was before Citizen Brown made it illegal. Science fiction's illegal? Sci-fi promotes an unhealthy obsession with the fantastic and impossible, and it encourages the idea that there might be better societies than Hill Valley, which is subversive nonsense, of course. Dobra, to już jest przegięcie pały, naprawdę. To jest jakby zabranianie tworów kultury, to kompletnie. Co się z tobą stało? You seem to be really into this spying business. It's not spying, son. It's cinema verite. These candid moments of Hill Valley's residents will eventually be compiled and edited into the documentaries and promotional materials that advertise our way of life to the rest of the world. True, you can argue that I've taken things to extremes, but I still get up to take my meals and, of course, to use the facilities. Dobrze, zmieńmy temat. Okay, different subject. Yeah? Zapytałem o mamę. Dobra, zapytaj o siebie jeszcze. It's about me. I'm all ears. Jaki jestem? To będzie dziwne pytanie. Gdzie znajdę siebie? Gdzie znajdę siebie? No zapytajmy. Is there anywhere you expect me to be, like, right now? Well, I did expect you to be up at the lake until tomorrow with that Math-O-Magic competition, so I guess your time is pretty much your own right now. Okej. Ja i Jennifer. I'm trying to understand why Jennifer broke up with me in this time, recent past. Are you still mooning over that girl? Forget her! She's bad news. Why, my surveillance cameras have caught her doing things that are completely against the Hill Valley Code. I don't want to know. Kissing boys, sitting with boys in cars. I've kept quiet about it for her father's sake, but believe me, you're well rid of her. To jest takie nawiązanie do tego, że Marty w pierwszej części filmu cofnął się w czasie, kiedy jego rodzice byli nastolatkami i chciał zaaranżować, to dosyć trochę dziwne, ale chciał zaaranżować napaść na własną mamę, że chciał się do niej dobierać w sposób, wiecie, bardzo nieprzyzwoity. George miał przyjść, udać, że go pobije, po czym po czym Lorraine miała się w nim zakochać. No i wtedy się tak źle zdarzyło, że Lorraine pocałowała własnego syna, Martiego, który się cofnął w czasie, no i było nieciekawie. I tutaj tak samo on mówi, że całowanie się z chłopcami w samochodzie, a to samo zrobiła Lorraine dawno temu. Okej. Zmieńmy temat. Okay, different subject. Yeah? Zapytaj o mamę, zapytaj o siebie. Dobra. Jak działają te monitory, to dobra. Chodzi o kogoś, kogo obaj znamy. It's about someone we both know. Yes? Powiedz mi o Ednie. What can you tell me about Edna? Mrs. Citizen Brown? Oh, she's a wonderful woman. People just think of her as this sweet, self-effacing grandmotherly type. Edna? Are we talking about the But same? really, she's just as involved in running the town as her husband is. Okej. Opowiedz mi o moim rodzeństwie. David and Linda. Have you heard from them? No, I thought maybe you had. Not in ages. As far as I know, he's still working for the big city newspaper, and she's still in that women's boarding house.
I'll never understand why they decided to leave Hill Valley. Może dobrze, że to zrobili. Powiedz mi o Biffie. O Biffie. Have you seen Biff lately? Not since he went to the reconditioning center. Is he back among the living? Depends on what you mean by living. He's really different from the way I remember him. Lucky dog. In a way, it isn't fair that Hill Valley's biggest scofflaw should be the first to receive the benefits of the new Citizens Plus program. But I know I shouldn't be jealous. Okej. Powiedz mi o obywatelu. Zmienimy temat. Something. Zaniosę kasetę. Jeszcze coś było. Dobra. Jak działają monitory? To też ważne. How exactly does this setup work? I'm glad to see you taking an interest. Each of these monitors is connected to multiple cameras, of which I've strategically jacked into throughout the valley, with official clearance, of course. I can switch between cameras with these buttons. There's also a VCR for each monitor. I keep a record of everything I see, so if I happen across something intriguing, I can keep it on file. Okej, to jest cenna dla nas informacja. Sorki, że tak długo jestem w tych opcjach dialogowych, ale chciałbym uzyskać jakieś istotne informacje. Zaniosę kasetę. Why don't you give me those videotapes? I'll take them to Citizen Brown. Thanks for offering, son, but I don't want to get you involved. Citizen Brown won't like what he sees on them, and I wouldn't want you to get the brunt of his displeasure, not to mention the displeasure of all the folks on the tapes. Once they find out I recorded them, no, I'm not letting these tapes out of my sight. It's too dangerous. Dobrze, wychodzimy. Well, I'll leave you to your snooping. Supervising, son, supervising. I'll leave you to it. Right. Hey, it's a Mary? Dobra. Hey, what for? Lorraine albo Polish shoes. Good deal. kolejny cel. Monitory. Okej, monitor pierwszy, drugi. Okej. Możemy na nie spoglądać, widzę. Dobra, wyjdź. Oh, it's recording. I don't want to mess up Dad's work. Dobra. Good morning, Mrs. Brown. Pierwsze, co przykuwa moją uwagę, to gitara Martiego. Citizen Brown. Weźmy ją. I'm sorry. Hey, what's my guitar doing out here? Your mother and I convinced you to give it up, remember? Rock and roll music is frowned on by the Brown administration. It sets a poor example for all the kids who look up to you as a model of studiousness and moral gravity. And besides, you're not very good. O mój Boże, serio? Własny ojciec mówi takie coś własnemu synowi? Daj mi gitarę. Come on, Dad. I need that guitar. Give me one good reason why I should give it back to you. Because Rock and roll to moje przeznaczenie, muzyka jest zdrowa, muszę zaimponować Jennifer. O, to będzie dobre. a certain girl is only gonna like me if I can play the guitar. A certain girl. You don't mean... Jennifer. Oh, Martin. Why are you fixated on that little hellion? She's nothing but trouble. Yeah, my kind of trouble. And besides, the way you play guitar, you're only gonna drive her further Go ahead, son. Do your worst. Thanks, Dad. Zgodził się na szczęście, dobra. No i gitara będzie Hill nam potrzebna. Place to live. Eee, Note of irony in your voice. One dobra, chyba wszystkie opcje dialogowe wyczerpaliśmy. Tutaj nic do zabrania nie ma, możemy wyjść. move along. Jeszcze się rozejrzyjmy trochę przy domu. Dobra, wróćmy do Hill Valley, w sensie do miasta i pogadajmy z Lorraine, a potem z Jennifer. Okej. Naprawdę dziwny jest ten epizod, bardzo dziwny. Pogadajmy z nią. Mom? Zapytaj o piersiówkę. Mom, are you drinking again? Don't be silly, dear. Booze is illegal, you know. Yeah, Mom. It's just that Dad mentioned. Your father. Why, I just can't get away from his prying eyes. Always spying, always watching. You mind your own business, George. Now, Lorraine, this is for your own good. I know you're keeping a secret from me. It's mine to keep. Dad! Mom!
Knock it off, you two. Now, you listen here, young man. This is an adult matter between your mother and me. Dad, I know, but your way isn't working. You gotta give her some space here. Huh? Where'd she go? Mom? Aha! I knew it. What is that in your hand? Rum? Gin? A wine cooler? For your information, it's brass cleaner. I have a job to do here, you know. Lorraine, Na pewno nie. Lorraine, I'm just trying to look out for you. Dobrze. Know the kind of trouble we can get into if you're drinking again. George, I wouldn't Przesuńmy jeszcze raz to. educating me all the Pomnik. time. Tak mi się wydaje, że tu może coś z tym być. Hop. Okej. Nie, nie pomnik, nie pomnik. Chcę przejść w drugą stronę. Okej. Tu coś... Intercom. What's the problem, citizen? Oops, wrong. Nie. Pogadajmy z nią. Mom? Zapytaj o piersiówkę. Look yourself. Oh, look at you. You're such a sweet boy. I'm so glad you take after me rather than your father. What, Lorraine? What? Ugh! I can't live like this! Dad, you're not helping. Oh, but I disagree, Martin. It's important that I catch her in the act so I can get it on tape. Once it's on tape, I can show her that she has a problem. That's ridiculous, Dad. You're acting like this is some kind of sting operation. Huh? Where'd she go? Mom? Aha! I knew it. Dobra, There. to jest to samo. Trzeba jakoś zrobić, żeby... Trzeba mu jakoś zasłonić. You're acting Tam... Może mandatem rzucimy, so wiecie. cagey lately. Cagey! Maybe I'm acting like I don't want to be spy. It says to keep this printout for my... Okej, to jednak nie to. Moment, coś mi tu nie pasuje. Kosze, nie, kosze do recyklingu to już patrzyliśmy. Jeszcze raz może trzeba ten pomnik. O! What happened? What the heck am I looking at? Yes! Jest. A gdzie idzie mamusia? Aha. O, dobra. Pogadajmy z nią. Jednak pije. Mom, now that Dad isn't watching. Oh, Martin! Was that a flask, Mom? Flask? Don't be ridiculous. Look, it's okay, Mom. Get a hold of yourself. Oh, your father's right. I'm backsliding. But it's been so hard, what with your brother and sister leaving, and then your father getting obsessed with his monitors, and Let me take care of the flask. Dad doesn't have to know anything about it. Oh, thank you, sweetheart. I couldn't bear the thought of facing your father over this. Problemy w rodzinie. No, jego rodzice nie są szczęśliwi w tej rzeczywistości, na pewno w poprzedniej byli bardziej. Dobra, to jest ta piersiówka, weźmy ją. Może nam się przydać, kto wie. This timeline sucks. Mom and Dad are fighting again. Mom's drinking. It's like everything Doc and I ever did to fix things is falling apart. Time to get some attention. Dobra, pewnie to jest kwestia bardzo wielu rzeczy. No ale tamten doktor, z którym to zrobiłeś, Marty, już nie istnieje. Teraz jest nowy doktor. A, dobra. Idziemy teraz do Jennifer na tyły restauracji. No i musimy jej zaimponować rock'n'rollem i złamać trochę prawo. Okej. Co my tu mamy? Locked. Locked. Graffiti. She missed a spot. Ominęło jedno miejsce, deska. I don't want to go digging through the trash unless I absolutely have to. Okej. Dobra. Cel? Lorraine albo
Okej. Czekajcie, jeszcze sprawdzę w podpowiedziach, co jest. Dobra, niegrzeczny chłopaczku, czas masz gorzałe, teraz tylko musisz dać się złapać. Okej. Zapukajmy może do drzwi, bo Lorraine tam weszła. That leads to the soup mo. Leech is in there. Moment, jeżeli ona tam weszła, to może się przerwa skończyła. Wróćmy. Przerwa obiadowa. Dalej jest przerwa obiadowa, a mogę zadzwonić dzwonkiem jeszcze raz? Zadzwońmy może. Oho. Okay, okay. Welcome to Soup Mo, where soup is just... Oh, it's you. This better be important, McFly. Leech, was that Jennifer? Well, A, it's none of your business, and B, seeing as she ain't your chick no more, yeah. Okay, now this timeline is really pissing me off. Ty i Jennifer? You and Jennifer? Really? Oh, is the poor little nerd jealous? Well, yeah, and a little disgusted. That's probably the soup. Czemu tak kichasz? You got a cold or something? Ugh, it's allergies. I swear there's a dog hanging out around here somewhere. A dog? Yeah, and the stupid mutt keeps trying to steal my free samples. Chyba znamy tego psa. You sure there's a dog around here? Listen, smart boy, there's only two things I'm allergic to. Dogs and disco, and I don't hear no chicka-bow wow, do you? No. Then it's a dog. Okej. Darmowe próbki? Where are the free samples? Here, I keep them behind the counter. Nie wygląda... God, Puke, you're cleaning it up, wuss. I can't finish this. Not my problem. Dobra. Lepiej szanuj Jennifer. You better treat Jen with respect, Leech. Hey, I got nothing but respect for Jennifer. Respect for her eyes, for her hips, the way she wriggles when she... Hey! Now, that dork that let her get away, there's a loser that I got no respect for. Okej. Starczy? See ya. Smell you later. Dobra. O! Hey! Hey! There's that mangy... Ah, go get him, McFly! To jednak Einstein. Haha, nasz stary kumpel wrócił. Czworonożny. O, weźmy to. Weźmy spray. Okej. Farba sprayu. Graffiti. Don't even think about it. Okej. Już wiem. Może deskę trzeba popsikać. It would look better blue. Okej, i co to dało? Musimy iść za Einsteinem? A, przeskoczyliśmy przez płot, super. Gotta be hiding in here somewhere. Okej. Aini, gdzie jesteś, piesku? Stolik? I bet you're under here. Not a sign of him. Wrócił. Dobra. Trzeba... Einstein. Znowu wybiegł. O Jezu, musimy wrócić. Dobra, przynajmniej wiemy, gdzie się chowa. Jeszcze raz. Okej. Idziemy. A, kurde. Dobra. Einstein. Pokaż się, nic ci nie Now we're zrobię. in business. O, no i po to było malowanie. Dobra, jesteś tutaj. I outsmarted you, didn't I? Oh, don't be like that, Einie. Einstein,
Is that your name in this timeline too? Huh, guess not. Guess not. Może mu coś dajmy, bo ma kaganiec założony. Próbka hot doga? Look, Einie, I've got a treat for you. Attaboy, now hold still. Ojeju. See, I'm not such a bad guy, right? Whoa, okay. I guess I've won you over. I wish they were all this easy. Huh? What is it, boy? Einstein, wait! No! Help! Oh, rabies! Rabies, help! Back! Down! Sit! Play dead! Officer Parker, subdue that beast at once! Einstein, sit! Einstein? Oh, if he bites me, you'll be in a world of trouble, citizen. Wait, I know that creature. Officer Parker, that's the stray that keeps escaping the kennel. I thought he was muzzled. I took the muzzle off. You what? That's right, he's my dog now. Citizen, you are in violation of Statute 357K. Parker, demerit this hooligan at once. I'll return this creature to the kennel. Yes, ma'am. Filthy, wretched beasts. Don't worry, Einie. Once I fix all this, you'll be back with Doc and romping through time. Now stay out of trouble, unless you want a visit from Citizen Brown. Nie, straszna jest ta rzeczywistość. Lorraine? Pogadajmy z nią jeszcze. Mom? Bo wyskoczyło mi Lorraine. Zapytaj o siebie, zapytaj o mamę. Nie, w sumie nie musimy. Wszystko się dowiedzieliśmy od ojca, więc... Dobra. Musimy złamać jedna zasada złamana. Posiadanie psa. Musimy drugą zasadę złamać. Idziemy do Jennifer. Może trzeba użyć gitary. That's no way to treat such a Dobra, piersiówka. can of spray paint. I got an urge to paint something. Happy little trees? Get yourself a watercolor kit. I'm not sharing my wall. Okej. Pogadajmy z nią normalnie. What is it now? Ty i gość z Supmo. You and Leech, Jennifer? Hey, don't badmouth Leech. There's a lot more to him than soup, you know. Like what? For one thing, he wields an axe like nobody's business. Przecież gram na gitarze, jesteśmy dla siebie przeznaczeni, mogę go... Przecież gram na gitarze. So you got yourself a new guitar player. What can I say? I'm a girl who appreciates a hot lick. Yeah, I remember. Come on, Jennifer. Nobody in town plays guitar like me. I'm talking electric guitar, Martin. I'm gonna be honest, the ukulele has to go. Potrafię pokonać licha w każdej chwili. I can outplay your loser boyfriend any day of the week. You're that desperate to get to first base. Did you say first or fourth? I'd give you 2.5. But first you gotta prove you've got better fingers than Leech. You ready to throw down? I was born ready. Rock and roll. Guitar? Never leave home without it. Hold on. Okej, będzie pojedynek gitarowy. You can knock on my door anytime. Hold it, we got company. McFly, what's that was doing here? He says he can outplay you. I told him, there's no one in Hill Valley better than you. You wanna go prove it? The Ring of Rock? Don't crush him too bad. Just teach him a lesson. No, zaraz zobaczymy taką odę nauczkę. Nie bądź taka pewna siebie. Dobra, Rafael, teraz tak. Musimy zrobić wszystkie ruchy po kolei tak jak trzeba. No, poddaj się, na pewno nie. Podejdź do Jennifer. Zrobimy tak. Pójdź w lewo. Okej. Wejdź na platformę.
Ciekawe, czy dobrze robię w ogóle. Zejdź w stronę Jennifer, podskok, podskok. Okej, pewnie musi wpaść do tego kubła ze śmieciami. Ale nieźle nam idzie, wam powiem. Przeskok, podejść do wzmacniacza. Okej, czy on robi to, co my. Dobra, to jest dobry. Wejdź, przeskok nożycowy. No nieźle wymiata na wiośle, ale my chyba jesteśmy lepsi. Okej. Podejść do Jennifer. Co jest? You cut my cord, you asshole! Somebody should have cut it a long time ago, McFly. The winner and undefeated champion of Hill Valley. Claim your prize, champ. Nie. Well, back to work. See you, loser. I can't believe you'd let him get away with that. He totally broke the rules. There are no rules in rock and roll, Martin. That's why a guy like you shouldn't compete. Nie za bardzo nam to wyszło, ale my się nie poddamy. Robimy jeszcze raz wyzwanie. Tak tego nie zostawię. Yeah? Potrafię pokonać Lisza w każdej chwili. Ooh, you got... It's nothing but a poser. I got the technique. Do you now? Want a sample? Maybe. If you can beat Leech. Dobra. I was, but then your mom threw me out. What'd you say, my mother? Not to leave any scars, baby. Co mówi się mojej matce? Dobre, dobre. Dobra. Podejść do Jennifer. Okej. Wejdź na platformę. Dobra, teraz musimy zrobić, żeby wpadł. Zejdź w stronę, zejdź w lewo. Rozmach. Dobra. Podskok. On musi wylądować w tym kuble ze śmieciami. Dobra, podejść do wzmacniacza. Okej. Pójdź w lewo. Pójdź w lewo. Przeskok, nie, wejdź na platformę. Rozmach to wiadomo co to jest. Wejdź na platformę. Musimy wejść na platformę i na tej platformie coś musi się... Okej, schodzi z drugiej strony. Okej. Wejdź na platformę, podejść do wzmacniacza. No to chyba nie tak, coś nie tak robię.
podejść do Jennifer. Dobra, w tę stronę musimy iść. Teraz tak, wejdź na platformę. Kurde, wiecie, coś mi tu nie pasuje. Wejść, no dobra, podejść do wzmacniacza, nie, podskok. Rozmach. Dobra. Rozmach. Co jest? Znowu to samo. You looking for a fight? We just had one. I beat you. A, dobra, znowu to samo. Well, that was fun. Love is a battlefield. Miłość to pole bitwy, tak, tak. Dobra, wiecie co? Tutaj sobie skończymy. Ja muszę pogłówkować, jak to zrobić, bo nie mam na razie pojęcia. Także słyszymy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. No, w kolejnym odcinku go powinniśmy pokonać.